team ban. Let's do this. Mga sir, welcome back sa ating Perfect World Masters, mga sir. And Navi pa rin versus Effect dito. First 4 picks ng Navi, Lich, Earthshaker, biglang na Great King, and then yung Pudge. So eto, Dandy Pudge ba to o Support Pudge? Aabangan natin yan, mga sir. Sa kabila naman, Faceless Void Apparition, Sun King, and Darkseer. Kung naghanap kayo ng wombo combo, eto yun. Okay? Literally and figuratively, channel at saka itong composition ng effect. Game number 1, nakuha ng Navi behind their consistent and stable galawan on the mid game, letting them Tiny and yung Monkey King snowball around sa team fight, getting multiple kills, while yung other side naman, Viper just standing there, fighting against a Monkey King at saka Tiny, and hindi wise yun pag wala rin yung support at saka utility mo. And that give Navi the win, mga sir. Pero more of this game, best of 3 naman to, mga sir. Game number 2, eto na po, Effect and Navi. 5th ban ng Navi. Eto, inaantay natin yung mid laner, I think, or hard carry. Depende rito. I think mid laner. Hard carry, Faceless Void na to, mga sir. Hard carry, Faceless Void, and then off lane, Darkseer. Support Sun King at saka Apparition. So mid lane ang inaantay natin. Baban dito ng Navi muna. It's going to be 1 minute and 30 seconds reserve time pa nila. Mukhang may gustong galawin dito yung Navi ngayon. Ibang composition to sa mga Navi napanood natin. Wala na namang ban dito on the side of IO Tiny, pero tutuloy-tuloy nila to. King of Pain ban, yung 5th ng Effect. Eto naman dito kay Navi, Outworld Devourer. Okay, so 5th pick. Eto na, who will it be? Nantay natin yan. Navi muna. 10 seconds remaining. Again, guys, upper bracket ng ating Perfect World Masters. Round 1 pa lang. And there comes Lina. So I don't think it's going to be a mid Pudge, though possible pa rin yan. Pero very unlikely. Okay? And then 5th pick naman dito. On the side of Effect, the CIS squad. Kanina ang ganda ng draft nila eh. Ang ganda ng strat nila to counter IO Tiny. Pero di nila nagawa. Ayun yung pinaka nag-matter doon. Pero ito, 5th pick, who will it be? It's already 12:53 na ng umaga, pero live pa rin tayo sa Wombo X Combo, mga sir. Maayong buntagon. Musta mo diha, mga bay? Sa ating taga Mindanao and Visaya dyan. Sa mga taga-tropa ng Pilipino, it's magandang madaling araw. Basic na basic lang yan, ha? And now, eto po, 5th pick, 24 seconds reserve time on the side of Effect. Perfect World Masters is a minor tournament, mga sir. So that means $300,000 yung prize pool kung makakasali ka sa LAN event. Okay? And eto po, it's going to be yung pack. So hard carry, Faceless Void nga talaga to, mga sir. And medyo hindi to unlikely, medyo greedy, mga sir. Given yung kabila, kayang-kayang mag-farman lang din yan. Lina tsaka Raid King yung hard carry ng kabila. Pero pwedeng counterin if Faceless Void will go Diffusal Blade, diba? So palag-palag naman if ever. Pero now, eto na po. Game number 2. This is Kuya Nick from Wombo X Combo. Solo casting for this game. Pero ito, tuloy na po tayo. Meron mo pala schedule after ito, no? Wala na. Ha? Bukas na ulit tayo. So mamaya isasabihin ko sa inyo yung schedule namin for tomorrow, Pero for now, game number 2, Navi and Effect. On the side of Navi, it's going to be again Soneko on the Lich, Raid King ni Crystallize, Dandy on Lina, Pudge ni Roger, and then Earthshaker
na walang item ni General. Sa kabila naman, apparition ni Arzik, Sidoy on Faceless Void, Afu Ninja on the Puck, King R, etong Sand King, and then si Mag on the Life Stealer. Ayun din, medyo passive kanina yung offlaner ng effect, Doom. Kaya medyo limited yung kaya niyang gawin on our team fights, okay? So, ganda ng ano ni Dendi. Garina. Garina yung pangalan ni Dendi. No, Garina, no? Nagdodota ko niya ata ito eh. Add nga natin, add. Easy life. Yan. Garina Israel, mga sir. Mukhang Pinoy ito ah. Pinoy yata si Dendi, no? Ang tunay na Pinoy pride, mga sir, Dendi. Ang profile picture niya, Mirana. Hero ng Pinoy. Ang pangalan niya, Garina. Basic, Dota 1 ng kuya mo rito. Napakalupit ng kuya mo, Dendi. The battle begins. And now we will continue. Ito yung ancient apparition ni Arzik. Pa-shoutout from QC, LOL, from Kuya Pulgas. Shoutout sa'yo, Pulgas. Pulgas is real, pero ito, Bounty Rune. Dalawa-dalawa, mga sir. 0-0 pa rin yung score natin. Lina naman on the mid lane. Nandito rin Roger. Naku po, try lane yan. Illusory out. Nakaras kagad si Apo Ninja. First build rot dito. Top lane naman is going to be dual lane. Going down for real. Para dito kay Faceless Void tsaka kay Apparition versus itong off lane Earthshaker, and then bot lane 1 versus 2 again. Crystallize on Raid King versus Darkseer and Sand King. Spamming on the mid lane. Pero ito kailangan sustain nila ito mamaya. Baka mabaog ito. Kasi ito yung in-expect na roaming ito, mga sir. Hindi naman pwedeng i-lane support. Pero sobrang hirap, mga sir. Ang power talaga ng patch is early game roaming. Ang pwedeng mag-lane support and sustain, etong si Lich ni Soneiko. Which is, ito na yung ginawa nila. Pinababa nila to para mag-sustain dito kay Raid King. And then General on the off lane. Ang ganda ng lane niya dito at the moment. Nakakakuha siya ng CS against Faceless Void. So kailangan lang ingat dyan. And lumalaman naman yung pack. Wala ba stream si Sir Mike, Kuya Nick? Tomorrow pa pala, tomorrow pa. Dodge lang ng Light Strike Array. Dragon State dito. Pero General on the top lane, farming with his Fisher. Sidoy naman, balansin na creep wave, pero sa likod, eto yung patch. 2 minutes bounty rune. Alam niya, dadaan ka dyan ng 2 minutes. Alam ko yan, sir. Sabi rito ni Arzik, and first blood. Uy, hindi pa niya nakuha. And now, eto, Rat will do the thing. Roger will get the first blood dito. 2 minutes eh. Magic time, 2 minutes. Automatic may pupunta ron. Hindi man yung support, yung hard carry. So, automatic na may lalapit sa yung kalaban. Okay? So, well played coming from Pudge. And now, Crystallize naman. Nasa may bot lane pa rin. Free farming against Sand King and Darkseer dito. Nag-suicide na yung nag-suicide na itong si tropang Pudge para makabalik ng base kagad. Pero ayan na naman yung hook. Napakaganda. Hindi niya nabitaw yung Barrow Strike doon. Kung nabitaw niya rin, napatay nila yung Raid King. Kasi naka-apparition na eh. Cold feet na eh. Pero eto na naman po. 2-0 yung score natin. And Crystallize. At saka si Dendi andito rin. Mid lane pa rin ang kuya mo. Now salving up against Pac. Maganda yung CS niya at the moment. Lamang siya rito. Pero syempre, lumalaban din sa harassment yung Pac. Nalag-palag din naman yan. Pa rin. And then bot lane, ito na si Crystallize. Maganda na yung laning niya rito. Kailangan na mag-farm ng sarili niyang Blink Dagger. Etong si Sand King.
na pwede yung sustain niya on the bot lane. Pero yan, talk about Sand King, nakapag-Barrow Strike, pero delikado! Na-slow siya dito nung Frost Nova, and now here comes the Rat. Hook will not connect, pero again, Frost Blast pala will be getting itong third kill nung Pudge, mga sir. Roger on Pudge. Meron ng isa pang uprising Pudge player. Itong Navi, aside from Dendi, and nakakuha nga nila yung kill na yon, and now tuloy-tuloy pa rin yung nangyayari dito sa ating laro. Bot din ang target, and yung stun into hook yan, stun into hook, pero alam nila na merong surge out si Mag, and kailangan pa rin mag-ingat. Iron Shell farming lang ang kuya, pero sa likod manggagaling yung Pudge. Ayan na nga, and he will now harass, pero surge out ang gagawin niya rito. Crystallize positioning himself para makapag-back up, pero unfortunately nakatakas na nga ang kuya mo dito. Mid lane naman, back first lane na pa rin yung ating storya. Faceless Void naman top lane, free farming on its way to a power threads. Pero ito sa may mid lane, ito na naman ang peligro. Sana sa ngalang Pudge, mga sir. Nagngangalang Pudge, and then yung hook, dumadodge. Oy, Mexic, pati ka na. Crystallize, free farming already with the threads. Gumanda pa yung lane dito ng kuya mo, Crystallize, habang hinaharas earlier. Pero ito, Frost Blast onto Apo Ninja. Top lane, free farm din. Sinuko na ni Earthshaker ang bataan. Nag-i-stack na lang Richard tsaka Fisher farm. Sand King naman, ito, hinaharas yung kanilang Darkseer, pero here comes Sand King, mga sir. Nakapag-salve na yung Darkseer, pero enough pa yan? Meron pa silang burst. Ang ganda ng hook, mamatay yung Rain King una, pero Darkseer din mahuhuli. 2 seconds magkakaroon ng stun, and then yung Iron Shell damage. Nakabawi na rito ng 2 kills etong effect, pero that's in exchange of their Darkseer. Nga po, papalag naman, Laguna Blade. Kinumit na rin yung burst. Ang problema niya rito, merong shrine yung pack, so easy rin din yan. Ngayon, cooldown yung Laguna niya for 60 seconds, plus wala pa siyang mana ngayon to go with the Light Strike Array Dragon Slave harassment on the mid lane. Apparition naman, still on the top lane, binabantayan itong Faceless Void, already level 6, and may power threads na, ha? Talaga? Naku, swerte! Si Lich andito. Kahit na may Raid King sila, palag-palag sila sa rito sa first 10 kills, kasi maganda yung early game ni Roger. Ang gaganda ng mga positioning niya, diba? 2 minutes dito, and then yung after niya mamatay, deny himself, TP rito, pagka-stun, auto hook, diba? Pangalawa yun. And then dito naman, wala naman takas yung Sand King kanina rito with the Frost Blast ng Lich, kaya saktuhan. And lahat ng kills dito on the side of Navi, nandun in participation itong Pudge, mga sir. We will now continue. Rain King still farming, will go for the Blade Mail first build dito, and the Radiance nasa stash niya. Si Afu Ninja naman, I think meron ng Veil of Discord, or is it? Hindi pa, Magic Man pa lang. 7 minutes into our ball game. Darkseer naman, Soul Ring at saka Headrest, and then Sand King naman, meron ng Tranquil, and I think is now trying to look forward para i-farm yung kanyang Blink Dagger. Pero Afu Ninja dito, Tranquil na rin, will go for the Soul Ring first outfit. Lich. Stacking ba yung Lich natin? I don't think so. Earthshaker naman will rush his dagger dito, farming the jungle, mga sir. Pero ito yung pack, nakita niya pa yung Lich. He's now pushing itong tier 1 tower against Lina ni Dendi. Pares din ng item actually, wala lang soul ring tong pack Pero bot lane, eto, nakita nila yung Pudge. Dual lane yan. Sand King at saka Darkseer. Naku, nakita nga yung Pudge yata. Hindi yata talaga nakita.
And then the double ion shell damage plus yung sandstorm dito, masakit yan if you're a melee hero. And they will continue chasing Henning stun. Pero magkakabaro strike yung Sand King. Wala siyang surge out. And andito na rin si Lich mga sir. Kailangan umalis pero yung hook. And then eto pa yung stun. Binigay na rito yung stun. Meron pa rin siya pang resurrection. And they are now microwave pero yung gitna napatay nila. Etong pack. Pero nakuha rin yung Lina with that Chronosphere nung Void. Tansyado nung tansyado nung Wraith King yung mana niya. Kahit nakadalawang stun siya ron, automatic meron pa rin siya pang resurrection. And that's what you need to mind if you're playing Oy! Muntikan pa sa hook! Etong apparition. May word dito yung Navi. So as, etong effect. So 5-3 score natin. And Wraith King already on its way to a blink damage. Blade Mail. Pero ito nakita ng Earthshaker yung stack ng crits. Pero nandyan yung pack para mag-defend. He's now farming for his Blink Dagger. Pero mas mabibilis yata yung Blink Dagger ng Earthshaker dito. Nakita niya ba to? Ayan na nga. Oy! Coil! I-go-commit mo ba yan? 13 seconds. Nandyan yung Lina. Nandyan yung Lina. So kailangan mag-ingat. Arms for the dead. And eto naman, nag-smiley face. Kuya Marzik, yan nakita yun. Pero eto na yung Darkseer at Sand King. Gusto nila i-contest to. May coil na yung pack mga sir. May coil na po yung pack. Breaking news. Balitang-balita sa radyong sira. Naka-search pa yung Sand King. And they will go with the stun. And then the burst echoes lang was committed pero wala. Hindi na nakuha. And delikado pa. Etong Lina. And then there you go. Susundan ba nila yan? I don't think so. Illusory out. Coming from this pack. Safety goal tip. And they'll be getting etong tri-camp. Yung big camp dito sa may top area. Barrow strike. Will it be committed para maklear ito? Pwedeng habulin ng Dragon Fleet ng Lina to mga sir. And eto na nga. Siya na nga muna. Mga sir. Hindi gusto niya makuha lahat. Nakakuha naman nila yan. And Sand King may 1k gold na rito. Bot lane free farm pa rin. Etong si Wraith King already one component away para sa kanyang Blade Mail. Eto na ng Chain Mail ang kailangan niya. Hindi na naman. Already with wala pa siyang Bloodstone dito. Mag-Bloodstone ang kuya mo rekta. Yung pack naman 1.4k. Malapit na Blink Dagger. Hindi siya nag-Veil of Discord. Roger naman after a superb start, medyo na-tone down na siya dito ng heroes ng effect. Faceless Void Heart carry, already with the Madness. Cooldown yung Blink Dagger yung Chronosphere niya. And they will now go on the mid lane wherein Darkseer nag-aantay rin farming etong kanilang mid lane. Alam nilang medyo alanganin gankin yung Crystallize kasi pwedeng rumisponde. Meron kasing resurrection din. Okay? Pero mid lane, eto na. Nakita pa nila yung Lich. Ayan na nga, nakita na nga yung Lich pero medyo malayo. And they will go for the Lina, I think. Ayan na yung mid lane. Pero nakita rito yung Darkseer. At saka yung Faceless Void, tsaka yung Sand King. Kailangan mag-ingat ito. Nagde-deward sila mga sir. Pero ito, Darkseer, naka-haste rune yun. Hahabulin nila to. Chronosphere, will it be committed? I don't think so. Barrow strike pero na hook. Ang ganda hook naman dun pero namamatay pa rin sila dito. Pero yung pack mahuhuli rin. SSK Punch. And the epicenter was here. Napitaw na kagad. Light strike array. Yari yata yung Sand King. Ayan na nga, Sand King will fall. Pero lumalaban pa rin sila rito. Meron ng backup mga sir. And kailangan ng mag-back dito ng effect. So, I think okay rin na nakuha nila yung team na yun given na use yung resurrection netong si Wraith King Reincarnation. I mean, kahit na yung pack nila was easily locked down on the side by this Lina na sa kanya rin kinagagawin sa page. Shoutout kayo Nick, John, Josie, shoutout sa'yo pare. Magandang oy, naku yari. Doon natapos ang Itbulaga. Ang boxing ng Faceless Void. Nahuli siya ng lockdown doon Earthshaker. And now, don't look at Earthshaker mga sir. Meron na siyang Blink Dagger. Nauna pa siya sa mid lane pack dito. Meron lang 1.7k. Etong si tropang Afo Ninja. And yung kanilang leading sa network na Faceless Void was killed nga on that top lane. 1.9, Sand King naman 1.1 pa lang, malayo pa. Darkseer will go for the Arcane Boots ba to? Meron siyang 1.5k pero ito nakagat
sa mid lane. Yung apparition mga sir, nice hook na naman. Coming from Pudge. Bot lane delikado, pero ito na yung Barrow Strike, will it be committed? I don't think so. Ito walang reincarnation to mga sir. And Faceless Boy is here, Blade Mail. Pina-micro lang. Bail out. So pina-force lang nila rotation dito, pero yung Pudge nasa lead key. And any sentry ward deployed. Chrono Spear. 30 seconds cooldown, any earn, and then the hook. May Barrow Strike, pero here comes the Chain Frost. Pero bang padala rito? Walang mamamatay at the moment, pero yung Pudge sa likod ng ungulit, Spaceship is on cooldown. Kailangan mag-ingat, 4 seconds bago yung kanyang na-burst pa. And the Illusory out. Grabe naman yung back, 2 seconds. Pero yung Light Strike Arena, dodge na naman dito. And then Sand King is there, TP out dito. Coming from back, wala nang reincarnation yung Raid King, pero nice. Coming from Sand King na naman yon. Meron siyang stun, and they'll be killing etong Faceless Void. Pumasok dito, kinil etong si Raid King. Eto pa si Roger, hinahabol nila, and magkaka-Barrow Strike in 1 second. There you go, hindi pa namatay yung pack, naging palos yung pack nun. Nakakakill pa yung Pudge. Uy, natinay pa, well played. Coming from Pudge, 4 yung heroes dun. Pero nice deny on the side of Roger. And now 9-8 yung score natin. Yung pack sobrang palos, wala pang Blink Dagger kanina yun kumbaga power of Spaceship at saka Illusory out lang yun, pero ito magkaka-echoes lang yung Faceless Void. Kailangan mag-ingat ng pack. And Lee na naman bot lane. May Chrono Spear na ba? Available na yan mga sir. And 4 na heroes nandito, tatalon na kagad yung Void, ayan na nga po. And then the Chrono Spear was committed onto 2. And eto na yung first kill nila onto Lina. And Soneiko nandyan, lalaban pa sila. May search out, pero here comes apparition, walang padala. Echo Slam coming from Earthshaker. Well played, killing etong Faceless Void. And again, Hard Carry was killed. Fisher was there. And then eto na rin yung stun. Pero may added lockdown sila, may Blink Dagger. Fisher was there. And hook niya papaalis. Yung Chain Frost sa ulo! Binigay doon sa next year. Kita-kita yun. Pag nakatakas siya, lewan ko na lang talaga. Kahit magtakip ka ng ulo, patay ka Mas delikado sa lindol yun. Yung lindol, pag natakip ka ng ulo, medyo safe. Okay? Pero yung Chain Frost na yun, kahit takpa mo yung ulo mo, wasak ang katawan mo. Padala, pabong! Tumama sa Lynch mga sir. Eto na yung early dagger nung Earthshaker paying off on the side of Navi. And now, Blink Dagger na rin naman yung pack. Nakita niya yung Earthshaker. Navi, pero blink out coming from Afoninche. Perfectly predicted yung gagawin doon. Si Darkseer naman already with the mechanism. Sand King, 300 gold short para sa kanyang Blink Dagger. And pack, nakulit pa rin top lane, pero still it was denied. Coil was committed, pero kailangan mo nang tumakas. Pack, alam niya yan. Ang tanong dito, makakapag-BKB ba itong si Crystallize? Kasi he'll go Radiant. And pag hindi siya nag-BKB dyan, meron pang micro ng dalawang Blink Dagger yan mga sir. Pack at saka Raid King, I mean Sand King. And they will now continue. Eto ng tier 1 tower on the bot lane, kinukuha na. Radiant's bottom tower is under Tier 1 attack. tower taken. Blink Dagger, completed na ba yan? Meron na mga sir yung Sand King. Top lane naman, kinukuha rin. So counter tier 1 lang yun. Dire's top tower is under attack. Faceless Void, next item is going to be Link and Spear. May 1.6k gold na siya dyan. Kailangan niyang isipin yung sarili niya. Time is money. Ito mag-i-smoke yata itong Navi. They will now continue. They will back up. Itong babaka pa nila itong si Crystallized Raid King. Nasa lead key yung Sand King May Blink Dagger na yan. At saka yung pack nasa lead key, pero namatay top lane, apparition. Delikado sila dito, wala nang uy, nahuli yata yun, pero hindi. Ito yung pack, pumasok pero inekos lang sa muka. Ang kuya mo, wala rin yung Sand King doon para bumakap sa kanila tier 1 tower yata yung kapatid nito mga sir. And dito na sila nagkakaloko-loko, kailangan mag-farm ng Void. At the same time, nag-a-aggressive na yung Navi, given meron na sila mga Blink Dagger dito. I mean, meron na silang Blink Dagger dito kay Face and Earthshaker. And now, eto,
Pudge, sobrang kunat. Pero they will continue in the end time bash. Mamamatay pa rito yung Pudge na sobrang layo ng position. Dire's top tower Sino to? is under attack. Kamo, huwag ganito, wag, kamo. So, 13 things per wag, ito, ako to. So, eto po, mga sir. Kaya mo na sila. Pag meron, pag wala. Pero ito, Arzik. Ang aga kasi ng Blink Dagger ng Earthshaker eh. Ito naman yung nagpapalawag ng hininga dito nung Navi. Pero sa kabila, meron yung Blink Dagger na rin yung Sand King. And Darkseer naman, after his mechanism already with the Defiance, will go for the Pipe of Insight next build para malimit yung burst ng Navi. Blade Mail naman para kay Raid King already on his way to a Radiance, 2.8k gold na yan. And then etong si Pudge, Burn of Shadows, Tranquil Boots, and Soul Ring. Back naman, next target is going to be, meron na siya, Veil of Discord. Completed. Faceless Void already with the Lotus Orb. May Lotus Orb tuloy, Orb of Venom, Orb of Venom tuloy. Merong Orb of Venom, pero ito yung kanyang Ultimate Orb, mga sir, okay? Pero ito, magkakabigayan yata. Earthshaker, binibait. Fisher was there. Nako! And then ito na yung counter. And then Faceless Void, Chrono, hindi kinumit, mga sir. Nakagat pa siya rito. General Void pa. Pero yan, 2 for 1. Ito na yung padala. And then ang gandang Chrono nun, sir. Kung nireserva, Patience paid off. And then yung Echoes na, in Epicenter, binigay rito, hindi nga lang ganun na nag-effect at the moment, and Reincarnation will be used. Si Soneko trying to sustain his Rain King. Ayan na yung apparition. And malalakton siya ng Cold Feet dyan. And eto na, may Big Dagger pa to ha. Triple kill for si Doy. Isalay naman sa kanila. Grabe yung patience nung si Doy. Kung binigyan niya rito yung Chronosphere, makaka-hit pa rin yung Lina rito. Pero saktong-sakto yung kanyang Chrono, mga sir. And now, one component away sa kanyang Linkens na lang. Itong tropang Faceless Void. While Lina naman, bawas ang Bloodstone ng Lina. Bawas ang Bloodstone ng Lina, mga sir. Darkseer lane naman. Sobrang kunat ng Darkseer, mga sir. Mechanism tsaka of Defiance pa naman eh. And ayan na nga po, tuloy-tuloy tayo. Shoutouts nga pala sa technical director ng Joma. Ayos tayo dyan, Joma. Ayos tayo dyan, Joma. Puro lang, no? Pero ito, nangyari na naman. And then the coil, suicide yata talaga to. Ay, hindi. Out. Puti na lang. Wala na silang lockdown doon. Ha? Shoutouts nga pala sa Twitch chat natin dyan. Pasensya na kayo, guys. 2 minutes delay tayo rito, kaya hindi ako masyadong nakaka-shoutout sa inyo. Radiant's bottom tower Pero is ito, under smoke attack. visit on the side of Navi. And they will continue. Budge, Earthshaker, and Lich. Nakita yata nila si RC dito. Delikado to ha. Pero Sand King nasa gilid. Merong Blink Dagger, cooldown pad na moment. Ayan, nagkakita na. Alay na. Alay na yata, mga sir. Pero ito na yung backup. Merong hook. Ito Barrow Strike. Pero Echo Slam! Sabi naman, grabe naman yun. And they will now continue rito, I think. Will they continue Roshan? Pwede nilang gawin yan, pero ito, meron na ba sa kanyang Lincoln Spear? Ito naman, malapit na yung relic niya, and then top lane, ganun pa rin, 10 pa rin yung kanyang Bloodstone Charge, mga sir. Back naman, next target is going to be the U-Scepter. Lincoln Spear complete para kay Faceless Void will go for the Diffusal Blade next build, perfectly to counter etong Raid King. 13 months, Prince Glian. Yung shoutouts kay Prince Glian dyan. Nag-subscribe daw already on our 13th month. So, happy anniversary in 1 month. Heart is real, Prince Glian. Kaso di tayo nanalo kay Twitch Pinoy kanina eh. 6 lang tayo ron. Hindi pa tayong 2 nanalo. Bot lane, may plano silang may team dito. On to this Lina. And, uy! Courier! Nakagat, mga sir! Pero bait yata yung courier na yun! And then, yung Chronosphere happen! And then, yung padala happen! Perfectly baited! Asan yung manok na yun? Dito yung manok. Namatay yung manok. Namatay yung manok, pero still worth it yun, mga sir. Kinagat yung manok eh. Nanggigil eh. Yung buto.
Chinikin lollipop, chicken dinner is real. Hindi nila alam, di PUBG to. Pag may chicken dinner, meron kaaway. So, bawas na naman ng Bloodstone ng Lina. 6 Bloodstone charges. And now, Void, malapit na sa kanya. Ay, hindi siya mag-diffusal. He will go Maelstrom, pero Sand King naman mid lane, napatay. Dito nung Earthshaker at saka nung Raid King. Kung may dumodoble, triple kayo dito, itong Earthshaker, general na. General triple kayo, pero ito, delikado siya rito, mga sira. He will skip to Static Storm, pero hindi nila magagawa yan. Bail out na muna. Pack naman. Already. Void Stone away para sa kanyang Blink Dagger. Lagi no. Ego no. Galing no. And eto naman. Pipe of Insight completed na para kay Darkseer. Lich naman dito. Mag-Glimmer Cape. Malapit-lapit na yan. May 950 gold na siya dyan. And Pudge naman dito. Level 13. So medyo nag-subside yung impact yung tropang Pudge. Pero still, maganda pa yung position nila kasi may farm naman yung kanilang Raid King. Okay? And patagal na patagal, pasakit na pasakit yan. Malapit na rin itong Void Stone. Yung Scepter. Void naman. Mag-diffusal pa rin siya mga ganyan. Kita naman natin yan. Ang plano rito para kay Void, siya lang muna hit sa Raid King kung nasa loob ng Chronospear. Pag naubos na yung mana, burst nyo na kagad. Okay? Ganun ang call dyan mga sir. Meron na siyang isang alacrity. Raid King naman already with the Radiance. Kompletong-kompleto na. With accessory pa yan. Tropang apparition will go for the turn. Pero nakita yata siya dun. Naku, tatalon ka dyan sir. Earthshaker yan, Blink Fissure yan sir. Eto na nga, nag-enchant totem na. Wala rin yung Darkseer, delikado to. And nakita yata rito. Ayan na nga, Sand King nag-aabang. Tatalong. Eto na nga po yung Pudge. Pero yung hook was there. And then yung Dust Earthshaker Echo Slam killing etong apparition mga sir. And here comes the pain. Tuloy-tuloy ang 2 heroes down to the side of effect. Grabe yung setup na yun. Akala nila hindi opensa pero nasa gilid pala. Echo Slam. Again on point. Pag nalagasan ka na ng isa, medyo mahirap na ipasok yung wombo-combo nyo eh. Ayun yung nagiging problema nila. Tier 1 tower nakakuha pa. So now, Earthshaker no, MVP no. Roger is real no. Dito yung Roger Rocker ng ano dito yung Roger Rocker mga sira. Roger lang. General. Chronospear. Pero may reincarnation yan. Pack, antito rin. Pero here comes the Padala Lords. Chronospear, binigay. Ito na. Binigay dito. Pero meron ba sila enough damage? Ay, nako! Nakapag-use ito sa sarili mga sir. May vacuum, mamamatay pa rin siya dyan. Ito, nagkakamaykuhan. Wala ritong tropa mo na Echo Slam at pinay ko Roger Rocker mamamatay. Crystallize naman. Reincarnation of perfectly baited. And now, eto na si tropang Crystallize. Maki-crystallize nga plus yung Aegis makukuha pa nila. Wala kasing Echo Slam dito eh. Pinilip nila kanina. So yan. They'll be getting yung Aegis dito. Walang namatay on the side of effect. And now on the way na sa kanyang diffusal. Eto si tropang Faceless Void. Pack naman already with the Yule Scepter. Will go for the next build. Wala pa siyang kinok-queue dito. Yule Scepter din para dito kay Sand King. So lahat puro Yule Scepter. Darkseer. May item na sa manok. Blink Dagger. Blink Dagger mga sir. Ito na yung wombo-combo mga sir, okay? And Pack naman. Nandiyan pa din. Ano ang item ng Earthshaker? At mayaman na to. Blink at saka Yule Scepter. May item pa sa manok. It's the Shadow Blade. Ganyan kayaman yung Earthshaker mga sir. And then Lina naman, bawas na naman ng Bloodstone mga sir. 4 Bloodstone charges para kay Dendi. Raid King naman na ma-micro dito given yung BKB niya is sobrang late. And kahit naka-radiant siya, nilalabanan lang siya dito ng mga heroes ng effect. 1919 yung score natin mga sir. And again, i-altab ko lang ito yung ating bracket Ito yung Navi at saka effect.
upper bracket, round 1 pa lang yan. While ito namang Empire tsaka Gambit already won. And kung sino natalo dito, may lower bracket pa naman. Okay? And yung Perfect World Masters natin for Europe. For Southeast Asia naman, for Perfect World Masters natin, tomorrow yung ating resume ng coverage, it's going to be, eto, Mineski Clutch, Fnatic TNC, tas Execration tsaka WG Unity waiting on the lower bracket. Okay? So, ayan na nga po. And we will now resume. Tot ka pa? Ikaw. Tamaw. Nawi mo? Ha? Ha? I'll take your trip. Yung pack next target niya, busog na. Busog Travis. Nakita nila Earthshaker, pero problema meron Shadow Blade, saktong-sakto yung pingin na manok. Eto na nga po. Apparition. Nandyan din. Magkakasama na dito yung effect. Uy, dito ka muna! Kailangan ko ng TD rito, Joma! Ano ko ba? Kailangan ko ng TD rito. Meron silang Aegis. Gagamitin na rito yung Aegis advantage nila. And eto na nga po. They will now look to push itong tier 1 tower on the mid lane. Meron pang double damage si Faceless Point. Pero top lane, meron ng planong may tip. Si Dendy rito. May baback up. That's Darkseer. And yung pack. Pero hindi nila mahahabol yan. Sunking TP out na rin. Hindi nila ma-push yung tier 2 tower on the mid yan. Ang gandang split push. Ang gandang split push coming from Lina. Yari yung Faceless Point. Aegis. Alam nila na Chronos nag-TP na top lane yung mga heroes eh. So yan yung Fissure. And then yung Lincoln. Pero ay, Ray Kubis! May padala! Magkadikit pa sila! Steady! Golden is real mga sir! And ayan na nga, Crystallize. May reincarnation dito. Pero yan, nagamit na. Asa na yung pack? Kuntawin na rin yung pack mga sir. Ito na talaga mga sir. Delikado rito. Naka-Fissure sila na pati nila apparition. And then Chain Process there. Pero sa likod yung pack. Ito mahalaga. Yung Raid King. Pero sa likod may iba silang hinahabol. Itong Earthshaker, mamamatay na yan. Pero itong Crystallize, buhay na buhay pa rin. Glimmer Gate, nandyan. Armlet lang pala yan. Armlet lang. Pero gumalaw. Naku, na-glimmer pa nga. And then TP out. Mali yung pack doon. Yung pack doon mga sir. It's either Sun King or pack eh. Pero nakatakas na yung Raid King mga sir. And now, nagko-cooldown na yung kanyang reincarnation. They will now continue rito. May Hellstorm ang next target ng Faceless Void. Kailangan ng lockdown ng Darkseer tsaka Faceless Void. Hindi nila pwedeng habulin yung Raid King dito. Na-glimmer pa. Kung nandun yung Sun King, na-stun niya yun, alam niya kahit na-glimmer keep, steady gold din sa position niya yun, mga sir, di ba? And eto na nga, tier 2 tower, kinukuha na. Hope will not commit. I mean, na-connect. Dire's top tower is under attack. Yan nga po, tier 2 tower nakakuha na 2.1k gold. Top lane naman, eto yung Lina naka-silence. May Blink Dagger for 6 seconds. Pero ayan yung vacuum pabalik. And now, bawas na naman ang Bloodstone ng Lina. Tatlo na lang yung Bloodstone charge niya. And eto, Faceless Void, minamano yung Raid King sa may mid lane. 9 seconds bago yung kanyang Chronosphere dito. Pero di nila mahulihan. Eto, yari. Ayan na, Pax. Oy! Naka-blink out! Pero sinundan. Eto yung Pax. Fissure is there. Naku, nasa delikado ka, sir. Sinasabi ko sa iyan. And then the coil padala. Mami Donisha. Palawan, pera padala. Pero mayroong yung scepter dito. Vacuum will not connect. Pero still, hindi na kinailangan yun. Nahuli ang kuya mo. Pero ito, merong Chronosphere, ha? Naku, Bobis! Yung Chronosphere nandyan. And ubus yung mana. Or is it? Maubos ba? Ubus na yung mana. Wala nang resurrection. Pero ang gandang Glimmer Cape na naman. On the side of Lich. And then the blink out by Crystallize. Well played. And now you will pay with your life. Pero sobrang laking save nun. Hinahabol nila rito. Surge yung pack. And then yung burst. Nakapag-blink out na naman. Grabe! Hindi pa namatay yung Lich, oh. Kita mo naman yan. Well played. Proper micro lang on the side of Navi. Aegis meron pa rin. Etong Faceless Void. Napatay pa yung apparition. Pero ito, delikado na naman yung Lina. May user na sa sarili yan. Pero he will now pay with his life. Mga sir, bawas na naman ang Bloodstone. 2 charges na yung Bloodstone niya rito.
And meron pang Aegis. Meron pang Aegis. Itong si tropang Faceless Void. Tier 2 tower top lane. The last outer tower on the side of Navi. Ang kukunin dito. Apparition already is alive. Eto na, gagalit ng Earthshaker mga sir. Oh! Never give up is real. Never give up is real mga sir. Blink out pero vacuum into wall. Time dilation. Pera padala. Coming from Mami Junisha. And mamamatay rito yung Earthshaker. And eto, minamicro pa yung Pudge. And then the use scepter kikristallize. Pudge na glimmer. Kailangan lang gem eh. Kailangan lang ng gem eh. Natatlong beses na kayo na ganyan. Na-deny pa yung Pudge dito. And glimmer cave lang. And they will now continue tier 2 tower. Walang 47 seconds. Etong Earthshaker, and they will continue. Wala lang mana yung pack dito, pero let's see how will they handle the situation. Gem of Crusade purchase, meron pa ritong sentry ward. Tier 3 tower yung target. Sun King may epicenter pa, pero bluminkin yung pack. Yung scepter, and then the Chronosphere. Plus na pera padala, may Glimmer King. Mabubuhay ba hindi na? No, he won't! And then the epicenter reincarnation has been used. And here comes the second life crystallize. How will you handle this one? Line strike array. Mamamatay ba yung Void? Wala siya ritong Aegis. Pero hindi. Nakaka-time out yun. Buyback by Lina. Barrow strike by Sun King. Blink out. Yes, he will. Walang galos dito on the side of effect. Nagtitipi yung Pudge sa likod. Hinahabol nila yung Darkseer. I mean, Sun King. Oy, ang gandang hook nun. Galit na galit. Hindi si General Tuna, kundi si Roger. Tier 3 tower has been safe mga tropa. Pero ito, nahuli. Etong si Lina with the buyback. And yan na nga. Yung Faceless Void, marami na ring item mga sir. Okay? On its way na sa kanyang BKB yan. Pero ang problema nila, hindi na napapatay ng dalawang beses yung Raid King eh. Eto, hindi na napapatay, pa-BKB na rin yan. Sun King will be available in 24 seconds. May 45 naman. Wala, cooldown. Cooldown yung 45 dito. And wala rin Faceless Void the ulti. So yan, inalay na yung apparition. And sa likod sila manggagaling. Sun King hinantay nila. Walang pera padala. Faceless Void naman will go and TP back 24 seconds bago yung kanyang Chronosphere. Nakakuha ba yung gem? Nakakuha yata kagad yung gem Pak. Nandito pa. Kala ko nakakuha kagad yung gem eh. Sun King earlier yun eh. Yes. And eto naman si Sidoy. BKB niya, malapit na. After nung Big Dagger at saka Radiance, hindi na gumalaw yung item. Nung Raid King, eto naman, Dual Scepter. Nagka-dagger naman siya, pero yung Bloodstone Charge niya, kita mo naman, 2 charges lang. Diba? So, kailangan nila mag-push ng creep wave dyan. Apparition, already with the Glimmer Cape of his own. Now, continue. Lich naman dito top lane. Nandyan, main cross. Para ma-push ng creep wave. Naku, ito na may Earthshaker. Kailangan niya pumitas eh. Alam niyo yun eh. Ayan na! Meron din dyang Pudge mga sir. Pero blink out. Ayaw magpadihado ng kuya mo. Faceless Void naman. 3.4k gold. Nagpapakila rito. Pak. Meron ng Dagon dito. Pang burst after yung pera madala ni Mami Junisha. And let's see mamaya kung meron ditong gagawin kakaiba yung Navi para makabalik. Pero TP out by Pudge. I mean, Pak. Magkakasama na ulit sila dito. Paano sila mag-push? Ang ganda ng creep wave push ng Earthshaker on the top lane. And then lead naman on the bot lane. May fresh meat tayo narinig. Pero it's just a farming fresh. May blink dagger na yung Pudge dito. Aegis yata ang inaantay nila. Pero ito meron na. Dito Aegis Jury mga sir. Bawal yun dito. Hazing yun mga sir. Pero ayan na, nagkabigayan na yata. It's Lich, kanina ka pa. Uy! Nahook na naman pero nasama sa coil. And then yung vacuum pabalik. Glimmer na naman mga sir. Napakay na rin finally pero delikado yung pack. Yung scepter sa sarili. Pera padala ni Mami D. Patient dito. Sun King with the micro. Asa na yung Faceless Void? Merong Chronosphere to. Inaantay rin nila yung tamang pagkakataon eh. Yung Alta may tamang panahon. Siya rin meron din tamang panahon mga sir. Kumbaga kasabi nga ni John Cena, my time is now, your time is up. Okay, you can see me, my time is now. And hook shot, hindi nga hook. Nung Pudge, hindi naman nag-connect dito.
Napa-BKB pa yung Faceless Void. They will now be getting yung Roshan for free mga sir. Kanina, medyo hindi malinis yung pagkaka-wombo-combo ron, pero given ang dami nilang pang-kite na item at saka survivability, napalagi nila yun. Now, make it happen, mga sir. And now, Aegis, kinukuha na naman already with the cheese na yan. Naghahabol yung Sand King at saka yung Pac. Delikado siya dyan. Earthshaker, naghahabol din. Merong counter initiator dito, ha. Ayan na! Yung sinasabi natin, nayari ka pa. Sir, blink. Oy, yari ka dito. Pak! And sabi na nga ba, nabigyan na naman si Aegis nakakuha pa. And now, I think this is the perfect time for effect na pumush dito ng objective. Merong Epicenter Sand King, may coil yung pack, may Faceless Void ulti. Ang hintay na lang rito, etong cooldown ng apparition. Meron din silang wall, plus yung cheese on Darkseer. Eto, push naman ng creep wave on the bot lane, split pushing. Etong si Lina, para lang ma-farm yung kanyang BKB. Pero 42 seconds, kailangan na mag-buyback ng Earthshaker dyan. Reincarnation already up. So meron silang bright spot dyan on the side of Raid King. Tier 3 tower, kukunin na. Ito na yung Faceless Void with the Aegis mga sir. Kahit strike na rin nandyan. Alam nila pwede front pa to, given merong reincarnation yan. Pero ito, tier 3 tower, pumasok. Si Darkseer dun, nakupupis. Tinamaan yung isa lang. Pero time walk out lang on the side of Faceless Void. Sino cameraman ko yan, Nick? Ako mga sir. Galing ko, di ba mag-camera? Wala ako namimiss na kill, ha? Baka sabihin nyo, yari na naman ako rito, ha? So, push lang muna ng creep wave. And now, di nila binipilit to. May BKB na rin yung Lina. Darkseer naman on its way to a Shiva's guard. Pupush nila yung creep wave on the bot lane. Nakita na rito yan ng Navi. So, no more engagement. Pero bumibait itong heroes ng effect. Nakita yata nila yung Lina. Naku po. May padala mga sir, ha? May padala. And now, akala mo nasa baba na kami, ha? May Yule Scepter sa sarili yan. Let's see yung talon. Nakita na yata rito. Op! Huli ka, Balbon. And eto na. Yung pera ni Mami Junisha. Walang kuskus palukos dyan, mga sir. Huling-huli yung Lina kahit may BKB. Pinate nila yung pack. Uy, nagtipi na sa baba yung pack. So that means, nagkakalasan na sila sa mid lane. Ang di nila alam. Binibait lang sila. Pero ito, yari din tong Sand King na to. Inaabangan din. Eto na yung heroes ng effect. Delikado sila rito. Ayan na yung coil. Ibibigay pa kay Crystallize. Walang buyback yung Lina rito. Fisher. Pang zone out lang. Pero yung Void already pushing yung free wave on the top lane. Mag-isa with the Aegis. Yung Pac. May planong iba rito. Arcane Rune. This could be the game-winning rune on the side of effect. And Crystallize nag-aabang on the high grounds. Nakita siya nung second skill nung apparition. And ayan, binabawasan na yung mana para lang mag-cooldown yung kanyang uy, nahuli ron. Pero ang gandang hook. And then mamamatay sila rito. Echo Slam na commit. Pati yung kanyang Chain Frost. Pag nag-buyback siya din, wala na rin siyang Echo Slam mga sir. Ayun yung sad story doon. And ito, meron pang Aegis to mga sir. And then yung epicenter na Sunny ready pa rin. Tier 3 tower, kinukuha na. Stun lang nga muna coming from Crystallize. And Tier 3 tower will be taken down on the mid lane. Aegis still up. Vacuum ball. Cool down na mga sir. And then there comes the hook. Pero blink out coming from Pudge. Delikado yata rito. Hindi na mabubuhay na. 45 has been popped. 19 seconds bago yung kanyang Faceless Void chrono. And they will now get mid-rack dito. Meron pang Guardian Grip sustain. And tuloy-tuloy lang on the side of effect. Meron na namang hook. Pero kailangan mag-ingat. Search out lang. Sand King naka-ready to counter-initiate. Pati yung pera padala. May Yule Scepter. And here comes the burst. Meron may silence. And then the vacuum. May BKB nga lang. And then the Chronosphere nandyan. Mga sirang target nila yung Lina. Pero mamamatay ba yung Lina? May Yule Scepter yan. Mamamatay yung Lina. Walang buyback. And meron pa siyang Aegis. And now minamicro nila si Crystallize of Raid King. May reincarnation ba? Wala. Nag-buyback na rin ang kuya mo. And now, effect. Full effect pa rin sila dito. Mid-rack has already been down. And what's the next step? Nag-buyback na yung Raid King. Reincarnation will cool down in 20 seconds. Alam yan ng effect mga sir. Pero eto sa likod, nag-ahabulan. Pudge will be killed by Sand King and Pac. Eto naman mamamatay si Darkseer. Pero may cheese! May cheese! Mozzarella mga sir. Auto buyback by Pudge. Eto Aegis magagamit. Pero eto na yung counter. Fisher na may
vacuum na naman. Crystallize already up na yung kanyang SS, pero rocks lang muna. Etong target nila. Nahugot naman yung pack. Mga sir, pero may pera padala with the blast. Ayan na nga po yung Barrow Strike din. Auto Blade Mail lang po yun, pero sa likod, Earthshaker na Glimmer King. And yung Reincarnation na gamit na. Let's see yung round 2. Kinumit na yung wall, pero may blink out. Yung Raid King dito, tutuloy ba nila yan? That's going to be the question. Nagbabak na rito yung apparition. And I don't think meron silang planong ituloy yan mga sir. Nag-buyback yung Raid King, nag-buyback yung Lina. 42 minutes into our ball game. And effect, taking effect. Ay, Diyos ko, day, kaka-buyback mo lang rin sir. And meron pang oil, yes dear mga sir. And then yung Dagon nandyan din, may pera padala ba? Mamamatay siya doon kay Arzik. And Pudgeless Navi will now try to hold an objective on the top lane. Eto, naka-ready na. Oy! Medyo alanganin. Yung setup mo dun, sir. 10 beats ang kuya mo. Yung rocks na, yung shrine nakakuha na, pero yung Darkseer, delikado. Guardian Grips. Nakapag-Guardian Grips pa nga. And then the vacuum into Chronospear. Eto na yung pera padala ulit. Walang kuskus, balumos mga sir. 2 heroes dead. Buyback yung Earthshaker. And the Reincarnation, Light Strike Array to just micro. Eto nga heroes. And then here comes the Echo Slam, the last hurrah coming from Navi, pero 3 heroes down dito on the side of effect. Pero time walk out coming on the side of Faceless Void. Nilalaman pa nila to naka-time dilation sila. Multiple buybacks has been committed for this one. And Lina, 2 Bloodstone charges na lang at the moment. Nilalaban pa ng Navi mga sir. Faceless Void hindi na mamatay already with the Mjolnir. And 3.4k, meron pa double damage dito. Namatay 3 utility mga sir. Sand King Apparition tsaka itong Darkseer. So next item is going to be Shiva's Guard for Darkseer na 3.6k gold dyan. Technical Director dito, may kausap na iba Medyo nasa mali yan technical Matapos tayo dito, yari tayo. Pero ito, Dagon na. Etong si tropang Pac, Dagon level 5 to be precise. And Sidoy naman nakita dito ng Raid King. Eto na yung Pudge. May Blink Dagger into hook yan. If ever needed. Wala pa yung tatlong utility rito ng effect. 3.6k. Anong bibili mo? Grabe ang kuya mo. Sidoy, tuloy-tuloy. And back naman dito ni kuya. Level 5 na. And on its way to Lincoln Spear. Para ma-counter yung Blink kagat. Okay? Darkseer. Now, magkakasama na ulit sila. Blink for Staff and the new Scepter coming from Sand King. Hindi na naman ang next item niya. Ganun pa rin. BKB na dagdag. Great King. May Blink Dagger pero yung BKB niya on the way na. Wala na siyang buyback so I think kailangan niya ng gasos din yan. Pero yung Void, aray ko bes. Nakita rito. And then yung Blink Barrow Strike. Merong hook pa. And then sinundan nila pero yung Chronospear was there. Mamamatay ba yung Earthshaker? Ayan yung MVP nila. Yung Earthshaker, yung MVP nila Sir Menda. Medyo alanganin na yan. Mamamatay yung Sun King. Merong yung Scepter pang micro. And then the Barrow Strike. Vacuum into wall. Crystallize delikado. Ayan pa yung padala. Mamamatay rito si Lich ba? Yes sir. Mga kaibigan. Reincarnation was used. Sidoy time walk out. Perfect micro lang. Dalawang heroes nandito. Pero ayan na nga yung micro. Wala nang buyback yung Raid King. GG was called. And effect will be getting game number 2. Too sweet mga sir. On the side of effect. Ang ganda nung laban. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Coming from